I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word. I'm back. Und damit Right back where hola, I started this insane week. And nobody is going to hurt So Chloe leicht ever ist again. Rachel. Has been popular Das since habt the ihr alles early schon mal gehört, 1800s. deswegen laber Your ich da generation einfach was not the first to dazwischen. use images for Wieso? selfie Weil ich expression. kann. Ich mach Sorry, dich jetzt I couldn't fertig. resist. Ich mach dich jetzt The point remains that the fertig. portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as Der wird jetzt richtig long as it's been around. durchgenudelt von mir. Now, Max, since you've captured Weiß our noch nicht interest genau and clearly wie, want aber to das join the kriegen wir hin. conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth Na to the klar. first self-portraits? Ah klar, hier, The Dengary. Hegelian process. Dengarian. Well, that was easy, Max. Ja, Was ja. it? Okay. Ich hab's nämlich voll drauf. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. Kann man den auch You can learn more überspringen? when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. Naja, ich habe überhaupt nichts gelesen, du Penner. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to change time. the winter to San Francisco, where you'll be feted by the First, artwork. let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Fresse. Genau, Bastard. I have to Bastard warn Dummer. David about Jefferson and the dark room. This diary literally saved my life. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. I hope I still love photography when this is done. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? I Das should be wusste able ich to nicht. track down David's number from the school pamphlet. Seit über ein Jahrhundert ist die Blackwell Academy eine akademische Oase für Kunst und Wissenschaft mit vielfältigen Schülern aus aller Welt, die die Welt und ihre Gemeinschaften verändern wollen. Alles klar. Mark Jefferson ist eine blöde, perverse Drecksau. Bla 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 bla. Found you. Alles klar. David Manson. So, jetzt muss ich eine SMS schreiben. Eine WhatsApp! David For Wahn. once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. Ja, ja, ja. And take Jefferson down fast. Mach ihn platt. Gesendet? You wanted me to enter the Ich frage contest, mich, warum asshole. er den Ort kennt. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Maybe. Victoria, it's nice to know how you Mein really Handy feel. ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Na, alle hier lieben ihn. Ha. Aber er scheint sich nur auf für Maxi interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde. Vic. Krieg! Dich wieder ein! Alles It klar. doesn't matter what happens to me. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Na klar. So, was hier mit Schatzeli? Muss ich jetzt eigentlich Chloe retten oder nicht? Hi, Hey, Kate. Katie. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. For sure.
Oh, arme Katie. Thanks. You always know the right thing to do. Na, irgendwie nicht. Irgendwie mache ich nur Kacke, egal was ich mache. Egal was. Alles käken. Oh, Rachel. I'm sorry. Na, die kriegen wir nicht mehr zurück. Das schaffe ich nicht. So, hier, Mr. Arschloch. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, Ja, I kann see. ich sehen. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will Nein. be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. Oha. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Hau. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? Schneid jetzt richtig einen raus. You Da. could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should Dude. stay out of this one, Victoria. Na, du Fixe. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. Okay. Wow. Jetzt hast du es hier richtig gegeben. That was kind of random, Max. What Halt did you die mean? Fresse. Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. Halt die And Fresse, das Blackwell, ist mir egal. the first step for any Das artist ist mir is to so put egal, themselves du out there verwirrst es in the auch. world without fear. To be innocent. Or Ja, guilty. Well, and thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. mit dir Or fliege ich maybe only nirgendwo one hin. of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Okay. Haben wir es denn jetzt gepackt? Was mit dem Polizisten? Gibt er sein Frühstück nicht mehr? Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, da kann er sie auch nicht belästigen, das ist schon mal sehr gut. Das ist denn auch nicht passiert. Und sie haben Rachel gefunden. Oh. Ja, die wird ja trotzdem traurig gewesen sein. Habe ich gewonnen? Chloe lebt. Und guck mal, jetzt mühen sie ihr Zimmer voll und machen Mucke. Das ist nicht passiert. Und ich fahre jetzt nach San Francisco oder was? Was geht? Whoa! Was sag ich doch? If you going Okay. to San You're okay, Max. Francisco. You're safe. On a plane. Na, na, na. Some flowers in your hair. I hope I did everything right this time. Better sweet, sweet, sweet. Ne, er war ja nicht also. Die bin örtlicher Lehrer verhaftet. Good Sehr work, gut. David. Das war deine Arbeit, aber ohne David hätte es auch nicht schaffen können. So, was da? Du bist genial, Max. Ich bin stolz auf meinen Chloe. Superstar. Oh, you're alive. Ja, wie hast du das nicht Oh, ja. vorgecheckt, bevor du losgeflogen bist? I did it. Der Contest war I doch erst fixed weiter. everything. Wow, sir.
Würdet ihr gerne mit eurem Direktor irgendwo hinfliegen? Ich weiß nicht. Finde ich unangenehm. Unangenehm finde ich das. Was guckst du da? Pornos? Aw, I haven't Sei seen doch, Hot Dog Pornos. Man in forever. Ah, Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the Okay. time. When we were innocent. naja, ihr seid ja immer noch unschuldig. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Two-Moon Diner, inmitten all diesen Umweltchaos in Acadian Bay, wie Schneefall außerhalb der Saison und der gestrandeten Wale, berichten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr 2 Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufgezogen sind. Keine Ahnung. Das Ausbleiben von Video- und Bildaufnahmen veranlasste örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass sie die Vorstellungskraft aufgrund der neuesten Ökochaos übersteuert. Wieso gibt es keine Fotos? Und jetzt mal im Ernst. Vielleicht ist ja trotzdem alles passiert. Das war ja dann gestern. Dann müsste heute der Tornado kommen, oder nicht? Okay, Blackwell, Sicherheitschef, entdeckt Bunker und Skandal. Im Verlauf der Untersuchung diverser Hinweise von David Manson, Sicherheitschef der Blackwell Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson, was heißt hier angeblich, sehr offensichtlich, und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen physischer und sexueller Gewalt festgestellt wurden, schockierten diese Enthüllungen das beschauliche Städtchen Acadian Bay. Selbst gegen Sean Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung, wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune und die Hightech-Dunkelkammer befand, ermittelt. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Okay. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Ja, ich glaube, jetzt kommt der Tornado, Alter. I have to admit, I love being called an artist. Na dann, starten wir mal die Party. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the Ja, distance. du bist doch ständig irgendwo. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool Der 60 sieht aber auch degrees. fast aus wie We der hope you Jefferson enjoyed your Arsch. trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Heul doch How nicht. did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Hab Just a nix bit. gehört. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Naja, irgendwie Prescott's, finde ich trotzdem, dass things du have noch ein been Arschloch hectic, bist. to say the least. I Du hast mir totally nicht get it, geglaubt. Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great Ich hätte experience Chloe here. gern I dabei already gehabt. am, and we're not even there. Bin ich nicht alt genug, um alleine dahin zu fliegen? Studier doch schon. Oh oh. Christ. Geht Another die Party nosebleed? los? Max, you're not just screwing around with time. Okay. Wo sind wir denn, du? Was geht? Ach, schön Säckchen. Schön mit dem Direktor einkippen, ey. Aber ich traue dem Frieden hier gar nicht. Oh, Cannabis. Guck mal,
mal, wie hübsch sich die Chloe gemacht hat. Steht die gut. Max. Oh, verwechselt die schon. San Francisco is so cool. Oh, ewig. And this was gallery tun die is denn an? huge. So is the buffet. Da kann der auch was If an Großes event zeigen. skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. Nee. This is your day, Max. You can do whatever you want. Oh. I hope you take advantage of your status and talk to as Okay. many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, Nee. after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Ja, I mach better mal. get in there and start schmoozing. Ja, You ja, know, I hau won't always be here to take charge. Hau But you come rein. talk to me whenever you want. Oh, nö, passt schon. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Das stimmt. Wie kommt man denn da hoch zu den Kanapés? Ah, da. Wow, Sir Max. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. It's great to read all these comments. So Even eine the mean ones. Inspiration, nicht so gut wie die Show letztes Jahr. Da möchte ich direkt selber Fotos schießen, Bladitz. Nehmen wir erstmal Nünder. Guten Tag. Kann ich dir die klauen? Als wenn ich das nicht mitkriegen würde. Wahnsinn. Wahnsinn, sag ich dir nur. Hi, na? Aren't you from Blackwell Academy? I Ja. wanted to go there, but I didn't get in. They have Ah. such a cool Da program. brauche ich mich auch I nicht bet you're weiter mit learning dir a lot. unterhalten, du Loser. I would love to have this on a shelf. Someday. Echt? Ja, das sieht geil aus. That one is kind of silly. Das ist funny. Das würde ich mir reinstellen. So. Das Bild sieht auch nice aus. Ich dachte, hier gibt es wenigstens 2 Ausgänge. Hallo, Dude. Na? Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely Ah, shot. hier kann ich. Hier kann ich mir eigentlich knuspern. Ich will mir den nicht Champagne ansehen. makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. Ja, das hat doch einem und anderen nichts zu tun. Wein und Champagne. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't Ja. feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. Es Kind of ist surreal surreal. to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to Du me. feierst doch gar nicht. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful Yeah. situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. Should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Nicht ihre Schuld. Ich habe versucht, es ihr zu sagen. Naja, Mark komm. Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all, me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. Klar, ist meistens Couldn't so. believe the police found those sick photos in his dark room. Ah, those poor girls. At least he's in jail along Lustig with ist, ich hab Nathan hier for unter den kidnapping and Darkroom echt so murder. Party. And Sean Prescott is now vorgestellt. under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell.
I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. What goes I'm around hoping this is a comes fresh around. start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. Ja, bin ich. You can call me Ray. Oh, Okay, at Ray. least for this event. Now, Ray if you'll excuse me, I Charles. hear the buffet calling me again. Okay, danke. Oh, das ist. How do these galleries afford to rent here? Und wo bin ich? God, I love art. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren That is Francis, and I different. run the media Loving the department retro at vibe. Detroit School of Me Visual too. Arts. Makes I'd me love want to go talk buy an about instant you being camera. a residency next spring. Damn, I bet that Don't film say costs a anything to fortune. Principal Wells yet. Kann man eigenes Bild nicht ankicken? Doch. Hey, and there she is to save the day. Als wenn sie ihr eigenes Hi. Bild noch nie gesehen hätte. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Oh, oh, es geht schon wieder los. Dann kriegen wir ein paar Charakter. Holy shit, war das laut. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Dachte doch, dass der Tornado kommt. Mich hört ja immer keiner. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Ja. Wieso hat die Chloe, where sich are da nicht you? in Sicherheit gebracht? Alles andere ist doch auch passiert. Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Tölle. Schwer ist es Oh wie my Schatz God. für uns ist. The tornado Guck was aus schon. real. I Wahrscheinlich didn't nicht. fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. So, There has to be a way to stop this. For good. Warte. Kein Paket für uns. Kein I Paket do für not uns. understand art. Wir haben Pakete bestellt. How much would you pay wo for ist er, that? wo ist er denn? Kann ich ihn warnen? No fucking way. Chloe can't die again. Okay. I have to save her. Hier geht richtig was ab da. Ja, da muss ich wieder fokussen. Let's go focus. Ich hasse das ja, das macht überhaupt keinen Spaß. Excuse me, I'd love to ask you a few Schnauze. questions about your work. Sorry, Ich but muss hier Leben retten. Das ist ein Foto, siehst du doch. Ist gut. Na gut. Hui. So. Okay. Wann war das? oh my head. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel in der Zeit What is going rumgeeiert. on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Ja, I don't Knopf, du. Ganz schön viel Shit machst du. So Wahnsinn, ne? Egal was My ich mache, ich previous mach timeline falsch. was so perfect. Okay. I'll accept that I need to be in Arcadia Bay, not San Francisco. Das ist richtig. Aber ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bussi. Bussi auf euer... wie heißt das? Auf eure Schokoladenseite. Ne, wenn ich mir gerade ein Foto ankicke. Also bis gleich. Oh, das vibriert hier überall. Wahnsinn. Wahnsinn, sag ich euch.